Grade 12 SE Physics, Chapter 10. The Universe, Its Origin and Evolution. Modern Cosmology. The modern cosmology tries to elaborate scientific theories applicable to the universe. It aims at discovering the origin of the universe, retracting the history of its evolution, describing its structure and the present and in the present and predicting its future. So universe formed of galaxy. اوكي يعني هون modern cosmology شغلته وظيفته هو elaborate scientific theory مشان هو بيبلور scientific theories. اوكي مثلا it aims discovering the origin of the universe مشان يعرف the origin of the universe, retracting the history of its evolution امتى صار evolution للuniverse, describing its structure يعني شو وظيفته بالpresent وشو ممكن يصير فيه بالفيوتشر. مشان هيك اليونيفرس formed of galaxies. اوكي الجالكسي is a group of stars. هو group of stars, gases and dust linked together by their gravitational interaction. يعني هن group of stars والجاز والدست link بينجمعوا مع بعض بجالكسي واحد حسب ال gravitational interaction. Example, sun, it's a planet and the visible stars. sun, البلانت اللي حوالين الsun والvisible stars. Okay. A galaxy contains billions of stars. كل galaxy عندها billions of stars. Example, the galaxy holds 300 to 400 billion stars. Most galaxies are grouped into clusters of galaxies, which are grouped into superclusters of galaxies. يعني كل galaxy موجودة بقلب كلاستر وكل كلاستر هي موجودة بقلب super cluster of galaxy separated by enormous empty space. بعاد عن بعض enormous empty space, ما في شيء, space فاضي. Okay. Example, the galaxy belongs to a cluster of about 30 galaxies called the local groups. The distance between galaxies. Okay. The unit used in astronomy to measure distance between galaxies and their dimensions is the light year. يعني اليونت لنقيس distance between galaxies والdimension هي light year. شو يعني light year؟ سنة ضوئية سامعين فيها بالعربي, سنة ضوئية. It is the distance that light travels in vacuum in a year. هو distance اللي بيسيف يعني بيقطعوا light اوكي بالفاكيوم بسنة واحدة. 1 light year equal 9461 times 10 power 6 kilometer, تقريبا 9.5 times 10 power 9 kilometer. اوكي هاد distance لنقيس المسافة between galaxies. Expansion of the universe and Hubble's law. The Doppler Effect. The light emitted by any object is in motion with respect to an observer will change color. يعني أي light emitted by any object يعني مثلا مثل telescope in motion with respect to an observer will change in color. بتتغير اللون تاعه. يعني اللايت اللي طلع من مثلا telescope بتتغير لون. It becomes redder or bluer depending on whether the object is moving closer to or farther away from the observer. يعني إذا قريب على الأوبسيرفر بتكون redder وإذا بعيدة بتصير bluer. أوكي. Expansion of the universe. The light emitted by the far away galaxies was shifting to the red. يعني light emitted by the far away بالجالاكسيز اللي بعاد الضوء اللي طالع منهم was shifting to the red and the shift increases with the distance to the galaxy. يعني هي red والشيفت والانكريز الضوء الأحمر حيكبر with the distance of the galaxy حسب حجم الجالاكسي البعد عنه. Hubble's law. Galaxies are moving away from each other at a speed v proportional to their distance d. So يعني Hubble's law بيقول إنه كل galaxy moving away from each other at a speed proportional to the distance. distance والspeed هن proportional بعض. يعني كل ما يعني إذا الspeed
will increase, the distance will increase. وإذا speed will decrease, the distance will decrease. اوكي الفورمولا هي V equal H times D. ال V هي speed, ال H هي Hubble's constant, وال D هي distance. ال Hubble's constant هي between 50 و 100. اوكي The Big Bang Theory. This theory states that at time t equals 0, the universe was concentrated in a point whose energy and temperature were so great. يعني البيج بانج ثيوري بتقول انه اليونيفرس على الوقت t equals 0 concentrated، كان موجود point عنده energy و temperature كتير كبار. The expansion of the universe started with an explosion. والexpansion of the universe يعني حتى اليونيفرس بلشت تكبر ويصير عندها صارت موجودة start with an explosion. صار في explosion إذا سميه بالبيج بانج explosion. اوكي The universe expanded and cooled with time. اليونيفرس expanded و cooled with time، يعني عم تكبر وتتمدد مع الوقت. And formed nucleus, atomic nuclei, atoms, molecules، وعم تخلق هالاشياء اللي نحن نعرف الموليكولز والنيوكليوس والاتومز. The Big Bang Theory is based on motion of galaxies and high abundance of helium-4. يعني البيج بانج ثيوري هي مؤلفة من motion of galaxies، تحرك الجالاكسيز، وفي عنا هيليوم 4. اوكي The fossil ray which envelopes all the universe. عنا كل اليونيفرس في شيء اسمه photon ray has a spectrum in a black color. عنده spectrum لونه أسود، مش هيك تحسوا فوق إنه هو سواد، يعني الفضاء بيقولوا سواد. The red and pink are the embryos of future galaxies and stars. يعني الريد والبينك، إذا شفنا red وبينك فوق بيكون هن الامبريوس of future galaxies and stars. يعني في galaxy و stars، galaxies و stars السماء عارفينهم بدنا نعرفهم. The black hole. A black hole is a massive and very dense region of the universe. هو massive very dense region of the universe whose gravity is so great that it prohibits any matter and any ray to escape, so it's invisible.